Welcome back. We have exercise number 1, page 13, about the grammar relative pronouns. Starts with me, please. Read this paragraph, circle that, who, which, whose, and where, and underline the relative clauses. We have a relative pronoun and we have a relative clause. Look, a charity shop is a shop that belongs to a charity organization. Now we have that, the relative pronoun, it refers to the shop. And the relative clause, we start from the word that to the end of the sentence. That belongs to charity organization. Again in Arabic, تاسع. A charity shop is a shop that belongs to a charity organization. هلا بدنا ندور على ال relative pronoun. We have that. Yes. وذات بتعود لمين؟ لا shop. طبعا بنقدر نستعمل بدل ذات كلمة which. It's okay. لأنه ذات بتنوب عن which. هلا بالنسبة لل relative pronoun هو ذات. أما relative clause حكينا بنبلش من عند relative pronoun لنهاية الجملة. من عند ذات لعند organization. That belongs to a charity organization. إذا ذات حكينا بترجع لكلمة shop. A charity shop is a shop that. وبالعادة لما يكون في تعريف مثل هيك إنه charity shop is the shop that يعني هون عم بتعرفي ال charity shop الأفضل نستعمل ذات. هاي نصيحة للمستقبل. الأفضل نستعمل ذات. Okay. It usually sells the things that people donate. We have that here. We have that here. إذن that is what? Is a relative pronoun. What does it refer to? لمين بتعود? It usually sells the things. إذن the things. The things. Charity shops are places where. Places هي شو? Relative pronoun and it refers to the word places. ترجع لكلمة places. إذن charity shops are places where you can find clothes that someone else doesn't want anymore. So we have that here. We have that. That refers to the word clothes. Cloths. إذن you can find clothes that someone else doesn't want anymore. Yeah? إذن that حكينا بترجع لكلمة clothes. There are also so many charity shops which لغير العاقل صح؟ بتنوب عن كلمة شيء بتنوب عنها قصدي ذات إذا في مجال ما في مشكلة. Okay, there are also so many charity shops which ترجع ل charity shops. ترجع ل charity shops. طبعا أي جملة بتبلش من عند relative clause relative pronoun لآخر الجملة هذا بيكون اسمها relative clause. حكينا هذا الحكي. people who إذا عنا هو للعاقل بتعود ل people who want to buy cheap clothes can go to charity shop. There are some people who. We have who again. It refers to people. There are some people who like charity shops which. Again we have which. It refers to charity shops are organized according to the type of clothes. So it is important to find a charity shop where من المهم إن نوجد charity shop اللي هي جمعية خيرية أو محل خيري للبيع الأشياء. Okay, where حكينا charity shop where items are organized properly. people whose. إذا بعد whose إجباري إيش لازم يجي؟ اسم صح؟ اسم مملوك لمين؟ للpeople.
People whose clothes are donated feel very happy to help others. That's right. Let's go to exercise number 2. Exercise number 2. What do they want? Match sentence beginnings from 1 to 4 with their endings from A to D using who, which, whose or where. بدنا نوصل الجملة ونحط لها رابط من هدول relative pronouns. بعد ما نحط لها رابط نوصلها ب its ending بنهايتها بمجموعة B. Let's start. Salim is going to participate in the spelling competition. Salim is going to participate in the spelling competition. So, let's see. Actions, أعمال, أفعال. We meet. My school is organizing. Arar is the poet who was born. طيب. Again, we have Salim is going to participate in the spelling competition. عم بيحكي عن spelling competition. بعد spelling competition شو بدي أحط؟ Which. Yes. I can use that too. I can use that. بقدر أستخدم that كمان. Okay. إيش مالها هاي spelling competition? Action shows she's always honest. ما جابش سيرة شخص وحدة إنه هي أعمالها honest. Okay. We met in the park. تقابلنا بالحديقة. Are my aunt and cousin? No. My school is organizing next month. إذن هاي spelling competition. My school is organizing next month. Which my school is organizing next month. So, one comes with C. One comes with C. Now we have number 2. The woman and the baby. The woman and the baby. Okay, مالهم هدول. بدي استعملهم. Who? شو رأيكم? Yes, I can use that too. I can use that. The woman and the baby. مالهم هدول. خلصنا طبعا من C. عرار. Actions. أفعالهم. اوكي هون أفعال بدنا إشي يكون إلهم زي whose. لا مش ظابطة. Who we met. اللي قابلناهم. In the park. في الحديقة are my aunt and cousin. كتير ظابطة. Yes. This is with B. Salim visited the town. سالم زار البلدة مالها. سالم visited the town. شو رأيكم ب the town؟ ممكن نستعمل where. ممكن نستعمل which. خلينا نشوف أول شيء نتأكد هلأ إذا كانت which بده يكون يعامل معاملة التاون كشيء. أما إذا يكون where بده يعاملها معاملة مكان. خلينا نشوف. سالم visited the town where عرار the poet was born. Where عرار the poet was born. كتير ظابطة لدي. اللي ولد فيها عرار. أنا إذن بقصد المكان نفسه. منى trusts her best friend. منى trusts her best friend. اوكي ضل عنا A. خلينا نشوفها. Actions show that she's always honest with her. اللي أفعالها بتبين إنه هي دايما صادقة ومخلصة إلها. طيب we have actions. We have here noun. And we have here her best friend. We have برضو noun. Best friend. Noun with noun. إذن توثق بصديقتها التي أفعالها. إذن هون في عنا whose. إن هون whose. نسينا نكتب هون where. تمام. منى trust her best friend whose actions اللي أفعالها أو أعمالها show that she's always honest with her. إذا number 4 وصلناها with A. Now we want to go to exercise number 3. Look at it please. Fill the gaps with that, who, whose, or where. Then in a group discuss your guesses. Okay.
We have a conversation between a student and a teacher. Look at them, please. Yes, there is a conversation between them. Why do we have to why do we have to wear a school uniform? Teacher, that's a good question. ليش احنا مجبورين نلبس زي مدرسي؟ Okay, that's a good question. سؤال جيد. Most schools have rules. أكثر المدارس عندها rules. قوانين things صح؟ أشياء. إذن هاي الأشياء شو بدي أحط لهم؟ which أو that. Which tell students how to dress. Okay, إذن في قوانين إيش بتحكي للستودنت أو بتخبر الستودنت شو يلبسوا. A uniform helps a student to focus on their studies, not worry about what they should wear. اليونيفورم بيساعد الطلاب إنهم يركزوا أكتر على الأشياء اللي يدرسوها، مش يركزوا يضيعوا وقتهم على شو يلبسوا. Student, do you mean to say that wearing ordinary clothes distracts students from studying? Okay. So, do you mean to say that wearing ordinary clothes distracts students from studying? يعني أنت بتتوقعي أو أنت بتعني يا مس إنه الناس لما تلبس students لما يلبسوا أواعي عادية هذا الإشي بلهيهم عن الدراسة؟ Teacher says, well, students فراغ clothes. Now look, we have a noun here. We have a noun and we have a noun here. Students إذا بدي أحط لهم هون يا إما هو أو whose. بما أنهم عاقل راح أحط يا إما هو أو whose. هو للعاقل whose للملكية. طيب أنا إجاني بعد الفراغ clothes ملابس اللي ملابسهم students whose clothes. Yes. الستودنتس اللي ملابسهم are trendy اللي على الموضة may show off to the other students. راح يتفاخروا أمام الطلاب الآخرين. راح يتفاخروا فيها. It's only fair إنه من العدل that students فراغ are from different backgrounds feel equal in the school. الطلاب اللي من خلفيات مختلفة حلو إنهم يشعروا بالمساواة في المدرسة. هلا we have students. إيش أحط عند students؟ بدها يا إما هو أو whose. طيب أنا في عندي إشي بملكه هدول students بعد الفراغ في عندهم اسم بيملكوه؟ لا ما عندي. فإذا أنا راح أحط هو الذين students who are from different backgrounds الذين من خلفيات مختلفة feel equal يشعرون بالمساواة in the school. طيب في we have a school. We have a school. طيب school is a place. School is a place. هو مكان. Let's see. Feel equal in the school فراغ they study. Yes. School where they study. Where they study. المدرسة اللي بيدرسوا فيها. Student. Oh, I understand. Do you think this affects students' performance? تتوقع إنه هذا الإشي يأثر على أدائهم للطلاب؟ Teacher, yes I do. Having a school uniform. Okay, having a school uniform زي المدرسي also creates a sense of belonging. يخلق حسا من الانتماء. Sense of belonging. طب هلأ sense of belonging هذا thing. هذا شو؟ thing. شو أحط معه؟ أحط يا إما which أو that. يا إما which أو that. A sense of the belonging which or that leads to school pride. Students become proud of being part of their school. اتفقنا؟ محل أي كلمة محل which أو that أو who هون نقدر نبدلهم بذات. I hope you get it. Now, look what we have here. We want to finish these sentences to make a questionnaire. Then in pairs ask and answer questions. Anyway, look at this example. Do you buy clothes that are too large?
هون بدي إياكي بس تكملي السؤال. Look at number 1. Do you buy clothes that؟ عندك هون that بتعود ل clothes. Okay, think. كملي بس إنك تكملي. Do you buy clothes that are trendy؟ تشتري ملابس على الموضة. Do you have friends who؟ بدي إياكم تكملوا من عندكم. Do you مش شرط تتقيدوا باللي أنا كتبته. Do you have friends who are loyal؟ عندكم أصدقاء مخلصين. طيب do you have friends who are trustful؟ موثوق فيهم. Do you have friends who are what؟ We have many adjectives. عنا كتير صفات. We can use them. Do you like people whose؟ هون ملكيتهم. بدك تحط هون بعد الwhose إشي بيملكوه للpeople. Okay? We have a noun. طيب أنا حبيت أحط personality. Do you like people whose personalities are strong؟ بتحبي الناس اللي شخصياتهم قوية. Do you enjoy visiting villages where people are friendly؟ Okay, we have where, so it is a place. Villages, قرى. Okay, بتتمتعي بزيارة القرى where people are friendly. اللي ناس هناك بيكونوا ودودين. Do you wear shoes that are expensive؟ Okay, إذا that بترجع للshoes. Do you wear shoes that are expensive? You can use any of them. Now turn to page 10 on your activity book, module 2. The man who wears a kufiya. We have exercise number 3. It is about a grammar. Circle the correct relative pronoun. The young man. The young man. We have which or whose. Briefcase is gray is the new employee. Okay. Now we have a young man. مفروض أحط لها يا إما who أو whose. طيب. بس أنا بدي أشوف هلا إيش في بعد الفراغ. إيش بعد الخيارات. في عندك briefcase اللي هي حقيبته. إذا شو بتحبي شو بتفضلي which ولا whose بهاي عليه. We have a briefcase. It is a noun. صح؟ اللي حقيبته هذا الرجل اللي حقيبته. فإذا whose briefcase is gray is a new employee. طيب the charity shop where or that I sold some of my clothes, donated them to the poor. Is a charity shop. A charity shop. What is it? Yes, it is a place. Okay, place. The charity shop where will that I sold some of my clothes, donated them to the poor. إذن where لأنها place. My grandfather is the man. The man needs what؟ شو بتحتاج المان؟ هو ولا whose؟ يا إما هو أو whose. إذا نستبعد which. إذا هو. لأنه هون ما عنا إشي بيملكه. هون عم بيحكي عنه هو نفسه. Okay. Is the man who is wearing a thobe in the photo. He is wearing a thobe in the photo. طيب. In charity shops في الجمعيات الخيرية you can buy accessories. Accessories اللي هم الإكسسوارات. اللي هم thing. Yes, things. You can buy accessories that ولا whose are quite cheap. أكيد that. Okay. لأنه whose حكينا ما بيجي بعدها فعل أبدا. The Jordanian traditional costume. Okay, Jordanian traditional costume. إيش هذا كله؟ هو معقول؟ لا طبعا هو للعاقل. إذا بختار which is still worn by many people today is sold in this shop. I hope you get it. Now, what do we have here? Now we have exercise number 1, page 11. Page 11. Okay, focus please. Second section, grammar. Join the sentences with the relative pronoun in brackets. Now we want to make a joining. بدنا نعمل ربط للجمل. طيب كيف يا مس؟ ركزوا معي كتير منيح يا تاسع بهذا التمرين. هون عبارة عن جملتين. مش أنا سبق وحكيت إنه relative pronouns بيربطوا جملتين مع بعض بيختصروهم. من أي ناحية؟ من ناحية إنه الفاعل ما في داعي إني أكرره مرة تانية، أو الإشي اللي أنا بدي أحكي عنه ما في داعي إني أكرره مرة تانية
بنوب عنه بواحد من الضمائر، ضمائر الوصل حسب إيش بنحتاج بالجملة. خلينا نشوف exercise number 1. This is the book. This is a book. This is a book. طيب أوكي خلصت الجملة. This is a book. I read it last week. أنا قرأته الأسبوع الماضي. طيب it لمين بتعود؟ للبوك. في داعي أكررها مرة تانية؟ خلص أنا بدي أحط بدالها إيش هو؟ الضمير الوصل اللي بينوب عنها. طيب خلينا نبلش جملتنا. شو بتصير؟ بنزلها زي ما هي الأولى. This is a book. طيب البوك إيش بينوب عنه من الضمائر؟ شو رأيكم بويتش؟ Yes. أكيد طبعا. This is a book which. وبكمل هلأ طبعا ما في داعي للفول ستوب بشيلها. بكمل الجملة الثانية. This is a book which I read ماضي read last week. هون شطبنا الات ما في داعي لأنه بينوب عنها الويتش اللي حطيناها. طيب let's go to B. There were 3 people in the car. حلو 3 أشخاص في السيارة. خلصت الجملة. They wore the same uniform. بيلبسوا نفس الزي. the same uniform. طبعا هون بدهم إياكي تربطيها سوري هون بدهم إيانا نربطها بذات. إذا بدل which بحط ذات. طبعا صحيحة ذات وصحيحة which. إحنا حكينا إنها ذات ممكن إنها تنوب عن which بس أنا ما لاحظت ما شفت إنه في ذات عنا هون. أوكي إذا هون بدهم إيانا نربطها بذات. خلينا نشوف هون بدهم إيانا نربطها بهو يعني عن العاقل. نحكي عن العاقل. There were 3 people in the car. There were 3 people in the car. They برضو كررنا مرة تانية. They هلا they بتعود على 3 people in the car. They wore the same uniform. بيلبسوا كلهم نفس الزي. طيب ننزل الجملة الأولى. There were 3 people in the car. طب هلا ما في داعي للفول ستوب. بدي أربطهم بهو. هو بدل الفول ستوب. هو في داعي أحط they؟ طبعا لا خلاص أنا حطيت there are 3 people in the car. هلا بدي أحط عنها بدالها هو. Who wore the same. كانوا لابسين نفس اليونيفورم. تمام. Let's go to C. Let's go to C. Now Jordan is a country. تمام خلصت الجملة. Jordan is a country. طيب we spent our holidays. بنقضي فيها عطلنا. in Jordan كررتها مرة تانية. in Jordan last year. اوكي اللي هو قضينا وقتنا السنة الماضية فيها. اوكي let's see. Jordan is a country. خلصت الجملة. هلأ بدي أربطها بwhere. بدل full stop بدي أحط where. where we spent. طيب spent what? spent our holidays. لحد هلأ ما في إشي مكرر. في داعي أحط in Jordan؟ لا. إذن حرف الجر in هو اللي بيعرفنا عن where. يعني إذا شفنا كلمة where وشفنا حرف الجر في مكان أوكي in ومع اسم المكان هدول الاسم الحرف الجر مع الاسم هم اللي بتنوب عنهم where. Jordan is a country we spent our holidays last year. بدها تصير Jordan is a country where we spent our holidays last year.
We spent our holidays last year. إذا ما في داعي لإن جوردن لأنه هي اللي مكررة. Now Malik is my friend. Malik is my friend. Malik's sister أخته لمالك won the national spelling competition. هون بده يانا نختار أو نربط الجملتين بwhose. لاحظوا في عنا هون Malik's sister. Malik's sister. طيب شوفوا شو رح نعمل. يلا. مالك سوري هي مش مالك هي ملاك. ملاك is my friend. اوكي وصلنا عند النقطة. شو احط بدال النقطة؟ اكيد بدي احط whose. ملاك is the friend is my friend whose. شو رأيكم احط ملاك sister؟ شو رأيكم؟ ايش الاشي اللي بتملكه ملاك؟ whose sister. يلي اختها. ملاك is my friend. ملاك صديقتي. يلي اختها whose sister. ما في داعي احط ملاك. ملاك's. whose sister won the national spelling competition. للآخر. Now we have E. Look at E. He invented a pen. اخترع قلم. The pen هذا القلم can translate the words in its writes. Can translate the word it writes. We have that. We want to join them by the relative pronoun that. Let's begin. إذن he invented a pen. عندها full stop. شو بدي أحط بدل full stop؟ that. إيش ماله هذا القلم؟ اللي ماله؟ في داعي أحط the pen؟ طبعا لا. that can translate the words it writes. Okay. Now we have F. Samir's car broke down again. Samir's car is new. هلا بالنسبة لأف بدي إياكم تحلوها لحالكم يا تاسع وتبعتوا لي الحل على المنصة. ضروري أشوفها عشان أشوف إذا أنتم متابعين الفيديو من الأول. ضروري جدا. Now we have the last exercise for today. It is exercise number 2. Complete the statements and the questions with the correct relative pronoun who, whose, which, or the, where. Let's begin with number 1. This is the office. This is the office. حلو. هذا المكتب. إذن office is a place. Office is a place. My father works. This is the office where my father works. Do you know anyone parents or teachers? Type do you know anyone noun. عندك فراغ. بعدها في عندك parents برضو noun. اوكي ايش اللي حكينا بتيجي بين اسمين ملكيته anyone parents اللي هو أهل هدول الأشخاص أو أهل الأشخاص. Do you know anyone whose parents are teachers؟ تعرف أي شخص أهله معلمين؟ يلا. 3. برج خليفة is the skyscraper ناطحة سحاب. فراغ took 5 years to be built. طيب هون بدي أحكي لكم شغلة إنه برج خليفة عملوه معاملة thing شيء البناء نفسه. أوكي برج خليفة is the skyscraper. فراغ took 5 years to build. Which أو that. Which أو that.
برج خليفة is the skyscraper which took 5 years to be built. اللي هو أخذ 5 سنين لحتى انبنى. هون عملوه معاملة think شيء. I met someone فراغ used to work here. someone هون في عندك verb. هون في عنا who used to work here. Is there somewhere near here فراغ I can buy newspaper. هل هنا مكان ما قريب where I can بقدر أشتري منه newspaper where I can buy. إذن هون في عنا مكان somewhere. Now 6. He lives in a block of flats. زي مجمع شقق زي complex يعني. هو بيعيش بمجمع من الشقق ماشي مالهم هدول الشقق. فراغ has its own tennis courts. هذا المجمع الشقق في عنده ساحات التنس الخاصة فيه. هون بدي أعمله معاملة شيء. He lives in a block of flats which has its own tennis courts. اللي فيه ساحات تنس خاصة فيه. Okay, now we end the lesson today. I hope you get it. ما تنسوا الواجب اللي علقت عليه قبل شوي بالاكسرسايز اللي قبل هاد. بدي أشوفه إن شاء الله تحت الرابط أو سوري على المنصة.